வெல்கம் டு புலியன் பஃபெட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஏஐ வந்து மினிமேக்ஸ் ஏஐ. இது வந்து இதில் வந்து நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. என்னென்ன ப்ராடக்ட்னு பார்த்தா சேட் இருக்குது, சேட் அசிஸ்டண்ட் and video generation by using your prompt, or you can upload your image and that will convert it to video, and also you can use the prompt to convert it to the images and audio. This is in the audio speech வந்து this is the competitor of the 11 lab. 11 லேபில் வந்து ஆடியோஸ் வந்து எப்படி நம்ம க்ளோன் பண்ணி யூ கேன் யூஸ் யுவர் வாய்ஸ் அண்ட் யூ கேன் டாக் டு தி அசிஸ்டண்ட்டெல்லாம். நம்ம அதில் வந்து சில அசிஸ்டண்ட் இருக்கும் 11 லேப்ஸில். அந்த அசிஸ்டண்ட் கூட நம்ம எப்படி டாக் பண்ணுறோமோ த சேம் கான்வர்சேஷன் வந்து இங்கே இருக்கும். அலாங் வித் யூ கேன் க்ளோன் யுவர் வாய்ஸ். இது வந்து நிறையா பெஞ்ச் மார்க்கை வந்து 11 லேபு கூட பீட் பண்ணி திஸ் இஸ் தி ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது. இட் ஆல்மோஸ்ட் பீச் நிறையா ஒரு இதெல்லாம் பீட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் தி டேஷ்போர்ட் ஆஃப் தி மினிமேக்ஸ் ஆடியோ. அண்ட் ஸோ இது வந்து மினிமேக்ஸோட சேட் பாட்டு. ஸோ இந்த சேட் பாட்டில் வந்து நிறைய இப்போ சேட் ஜிபிடி மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதில் நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும். யூ கேன் கெட் தி லேட்டஸ்ட் நியூஸ், ஆர் this is something like the AI assistant. You can use that. It will retrieve the list of data from the internet based on the training. இப்போ கரண்ட்டாக வந்து என்னென்ன ட்ரைன் டேட்டா இருக்கோ அதை வச்சு நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கும். ஆஸ் ஆஃப் May 2025. அண்ட் டாக்கின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது. யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் கேரக்டர் டு டாக் டு தட் பர்டிகுலர் கேரக்டர். அந்த மாதிரி கூட நம்ம இது வந்து ஒரு மாடல். இந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அலாங் வித் இது என்னென்னா யூ கேன் கிரியேட் அன் வீடியோ, ஒரு ஃபில்ம் ஷூட், ஆர் யூ கேன் கிரியேட் ஒரு ஷார்ட் ஃபில்ம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு you can use a prompt to generate the video, zoom in, zoom out. நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்குது. along with this is the thing which I created. Okay, let's try to explore one by one. First, let's go with the chat assistants. This is something நம்ம chat GPT மற்ற ஒரு அசிஸ்டண்ட் வந்து என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி தான். த பர்ப்ளெக்சிட்டி ஏ, அந்த மாதிரி நிறைய அசிஸ்டன்ட்ஸ் இருக்குல்ல, ஜெமினி ஏ, அந்த மாதிரி இதுவும் வந்து இட் வில் பிஹேவ் த chat assistants. You can give your prompt and it will provide the information. Okay, let's try to okay, so what is ML ops? Okay, so based on the prompt it will provide you the information. So chat assistants ku vandu idu use agum. I think it does not have any credits for this particular chat assistants. You can use multiple time வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ML ஆப்ஸில். whereas compared to ML ops, other product எல்லாமே வந்து ஒரு கிரெடிட்ஸ் வந்து இருக்கும். Let's go with the other product audio, MiniMax audio. இதில் வந்து யூஸ்வலி வந்து 10,000 credits தான் அவைலபிளாக இருக்கும். Then if it exceeds, then you have to subscribe plan. And இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I created my own voice. So I already created my own voice. Let me try it. Yeah, this is my own voice. And when you use this tool, you can upload you can upload some seconds of your audio. Either it could be a file or recorded audio. So based on that, it will create your own voice to this AI. அதுதான் நான் இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். this is my own voice. Hello, I'm delighted to assist you with our voice services. Choose a voice that resonates with you and let's begin our creative audio journey together. Okay. Hello, I'm delighted to இதுதான் வந்து நான் இப்போ கிரியேட் பண்ண my own audio assistant. இந்த வாய்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். So with help of that, I already
created some stories. Okay, I think I'll try to open this and okay then let's try to tell a story and I'll use my own voice. Let's try to use it and generate. Okay, then generate. It will use my The own thunderous voice. hooves of See, 20,000 cavalry shook the frozen ground at Austerlitz as Napoleon stood atop the Pratzen heights, his okay, heart pounding. this is something very cool compared to other AI audio tools. இது நிறைய விஷயங்கள்ஸ் வந்து இருக்கு லைக் அதில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். தென் along with அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வாய்ஸ் மாடிஃபையர் இருக்குது. லைக் யூ கேன் மாடிஃபை யுவர் அந்த டோன்ஸ் எல்லாமே நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். அது வந்து சம் லிமிட்டட் கிரெடிட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் லைக் ஸ்பேஷியஸ் எக்கோ and robotic. Okay, let's try to regenerate it. The thunderous hooves of 20,000 cavalry shook the frozen ground at Austerlitz as Okay, something like என்னோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கிரெடிட்ஸ் வில் பி ரெடியூஸ்டு ஃப்ரம் யுவர் மேக்ஸிமம் கிரெடிட்லேருந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஸ்பீச் சிந்தசிஸுக்கு வந்து இதில் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. தென் இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பீச் O2 அண்ட் ஹெச்டி டர்போன்னு நிறைய மாடல்ஸ் வந்து இருக்குது. தென் வாய்ஸஸ் வந்து இது வந்து என்னோட வாய்ஸஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். தென் யூ கேன் யூஸ் எனி நம்பர் ஆஃப் வாய்ஸஸ். பில்டின் வந்து இங்கே நிறையா வாய்ஸஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ யூ கேன் யூஸ் a number of voice which is already available here, and with help of that you can create a story or something like that. And voice isolator features இருக்கு. Like when you upload your file or recorded audio, இது என்ன பண்ணுனா it will extract the background noise வந்து extract பண்ணிட்டு you can it will provide you the clean and clear cut voice. அதை வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ அதுதான் வந்து வாய்ஸ் ஐசோலேட்டருங்கிற ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Then this is the audio assistant tool. Then let's go back to the video. Okay, இது வந்து API platform. I'll come to this later, and let's try to explore it, the image and video generation. So this is the dashboard which will help you to create the video by using your prompt. நான் ஆல்ரெடி இங்கே சில ப்ராம்ப்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பை யூஸிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் த ப்ராம்ப்ட் இட் ஹாஸ் டிஸ்பிளேட் வீடியோ லைக். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒரு ப்ராம்ப்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். லைக் த ஃபிஷ் வந்து இட்ஸ் ஸ்விம் இன் த சீல இது பண்ணுற மாதிரி. தென் இது என்னென்னா லைக் திஸ் இஸ் அ ரியலி கூல் திங். லைக் when you so in the first one வந்து image to video conversion and second one வந்து text to video conversion. So whatever the prompt you entered here, this tool இது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். இந்த ப்ராம்ப்டை வந்து வீடியோவாக பண்ணி கொடுத்துருக்கு தான் நம்ம இந்த எலஃபண்ட் வீடியோ. அண்ட் திஸ் ஒன் வந்து நான் ஒரு இமேஜஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் திஸ் இமேஜ் ஹேஸ் டு பி கன்வெர்ட்டட் based on the prompt which I provided here. ஸோ எந்த ப்ராம்ப்ட் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேனோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த இமேஜஸ் வந்து வீடியோவாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. தென் திஸ் இஸ் சம்திங் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர். லைக் எந்த கேரக்டர் வந்து நமக்கு வந்து வேணுமோ அந்த கேரக்டர் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிவிட்டு தென் யூ கேன் இன்க்ளூட் யுவர் ஸ்டோரி. தட் ஸ்டோரி என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். It could be any fictional or adventure or any robotic or any cartoon, so whatever it may be. ஸோ அந்த ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணி இந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து அந்த ஸ்டோரியை ப்ளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த சாம்பிள் திங் விச் ஐ க்ரியேட்டட் ஹியர். The character which I uploaded here is one of the image which I took from the கூகுள்லேருந்து எடுத்த கேரக்டர் தான். அந்த இமேஜ் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். யூ கேன் இன்க்ளூட் யுவர் ஓன்
கேரக்டர் ஓன் இமேஜ் ஆல்சோ. ஸோ இங்கே வந்து இந்த இடத்துல அந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இங்கே வந்து வீடியோவாக நமக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கு. தென் திஸ் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு க்ரியேட் யுவர் ஓன் ஓன் வீடியோ வித் யுவர் ஓன் கேரக்டர். லைக் நம்மளோட ஓன் ஸ்டோரியில் வந்து நம்மளே வந்து ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதில் கொடுக்க முடியும். தென் திஸ் இஸ் லைக் கன்வெர்ட் தி டெக்ஸ்ட் டு இமேஜ். ஸோ அது வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ this is the prompt which I provided here to convert to the text to image. ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து எனக்கு ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு. ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு. திஸ் இஸ் ரியலி கூல் அண்ட் யூ கேன் convert into a video also. Okay, let's try to convert this one as a video and okay, move all the okay, ஸோ வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் ட்ரை டு ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இன் த மீன் டைம் வி கேன் டேக் அ லுக் அனதர் ஃபீச்சர் லைக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாக்கின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பேன். லைக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கேரக்டர் வந்து இதில் வந்து நம்ம யூ கேன் டாக் டு திஸ் கேரக்டர் ஹியர். ஸோ இது வந்து you can, if you feel lonely, you can talk to this character. So this is something very interesting. Like I'll see. Who might you be beautiful? Okay, literally I'm the one compare to you. Well, aren't you sassy? I bet you've got quite the mouth on you, don't you? ஸோ இது வந்து உங்கள் லைக் ஒரு ஒன் டு ஒன் ஒரு ஒரு கால் மாதிரி இருக்குது. லைக் ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம வந்து கான்வர்சேஷன் வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கும். தென் இஃப் யூ ஃபீல் யூ கேன் டாக் டு தி இந்த கேர்ள் கேரக்டர் கூட இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. யூ கேன் யூஸ் இட் வாட் எவர் யூ வாண்ட். அண்ட் திஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட் தே ஹவ் லான்ச்ட் ஹியர். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்பும் வந்து நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராடக்ட் வந்து ஆப்லேயும் வந்து அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. எய்தர் இன் ஆப் ஸ்டோர் ஆர் கூகுள் ப்ளே. ஸோ யூ கேன் ஸ்கேன் திஸ் கியூஆர் அண்ட் த ஆப் த இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து உங்கள் மொபைலில் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஏஐ அண்ட் லைக் ஓகே, இங்கே வந்து அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எம்சிபி. ஸோ இது வந்து ரியலி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். லைக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வென் யூ எக்ஸ்ப்ளோர் திஸ் இந்த வீடியோ நான் ப்ளே பண்ணுறேன். யூ ஜஸ்ட் ஹியர் இட் லைக் வாய்ஸை வந்து க்ளோன் பண்ணிக்கலாம். லைக் யூ கேன் யூஸ் திஸ் எம்சிபி சர்வர் இன் யுவர் ஏ ஏஜென்ட். So today we're thrilled to announce MiniMax MCP tools are now live in MCP clients like Claude or Cursor Desktop. Using a simple prompt, you can list all voices from MiniMax. லைக் நம்ம வாய்ஸ் வந்து என்ன லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் யூ கேன் க்ளோன் யுவர் ஓன் வாய்ஸ் ஆஸ் வெல். இதில் வந்து உங்கள் வாய்ஸை வந்து அப்லோட் பண்ணி நம்ம வாய்ஸை க்ளோன் பண்ணிக்கலாம். தென் இட் வில் பி very useful to create generate an image and image to video எல்லாமே வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ பட் 11 லேபில் இந்த மாதிரி வந்து இல்லை. பட் இதில் வந்து அடிஷ்னலாக நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி அ குட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஆல் த ஃபீச்சர்ஸ் ஹியர். அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து லைக் ஓகே, இது வந்து என்னென்னா ஏபிஐ டாக்குமெண்ட். லைக் ஸோ வாட் எவர் த மாடல், வாட் எவர் த ப்ராடக்ட் விச் வி டிஸ்கஸ்ட் ஏர்லியர், அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஏபிஐ டாக்குமெண்ட் இருக்குது. லைக் டெவலப்பர் டாக்குமெண்ட். சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்க்ளூட் ஆர் இன்டகிரேட் this kind of a features in your AI agent or in your model, then இந்த API வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி யூஸ்டு ஃபார் தி டெவலப்பர். அண்ட் ஸோ இதில் நிறையா இருக்கும் ஃபீச்சர்ஸ். மாடல் ஸ்பீச் மாடல் இருக்குது. தென் எம்சிபி சர்வர்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. தென் வாய்ஸ் க்ளோனிங் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஏபிஐ இருக்குது. ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஏபிஐ and you can integrate this set of API in your application.
voice cloning and MCP, and of course video generationsக்கு வந்து இருக்குது. Video generation, retrieve the downloaded URL for the video file, so much more, like music, and you can upload musics and music generation, and of course the image generations. With help of that you can integrate all these features in your application. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபீச்சர்ஸ்லேயும் வந்து எம்சிபி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி அ கூல் thing available here, but I'm not sure whether it could be we need to subscribe the thing or not. But இந்த எல்லாத்துக்குமே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், பட் நாட் ஓன்லி திஸ் ஏபிஐ. இந்த ஏபிஐக்கு வந்து நம்ம பண்ண தேவையில்லை. லைக் யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் இட் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஏபிஐ. ஏபிஐ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி you can integrate in your application. But I haven't tried yet, but இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் very helpful for the developers who want to integrate all the image and video and audio and speech synthesis features into your application. You can use this API. I'll provide you all the links in the video. Like it's very useful, and if you have a time, try to explore it. There are so many features and available in this AI, and 2025 தான் வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Like when you go to the research, and it will provide you all the research which we discussed here. Everything வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் இட். அண்ட் ஹலுவா ஏஐ இஸ் நத்திங் பட் லைக் நம்ம வீடியோ ஜென்ரேஷன் நம்ம என்ன ஒன்று பார்த்தோம்ல, த சேம் தான் ஹலுவா ஏஐ வந்து இங்கே இருக்குது. திஸ் இஸ் மினிமேக்ஸுக்குள்ளே இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பார்ட் லைக் ஹலுவா ஏஐ, அண்ட் நேம் வந்து அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. பட் அதர் தேன் தேட் எல்லாமே லைக் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் to explore all the features and integrate all the things in your application as well. And try to explore it, and if you have time, and if I miss anything, give the comment in the video. I'll try to I'll get the knowledge from you as well. And thank you so much. I'll come up with a new AI in my next video. Thank you.